স্বাগত সবাইকে। মর্নিং আফটার আরেকটা এপিসোড নিয়ে চলে আসলাম ইন্ডিয়া ভার্সেস আফগানিস্তান ম্যাচ কভার করতে। কিছুটা ম্যাচের রেজাল্টটা অ্যাজ এক্সপেক্টেড গেল, আই গেস। দ্য ওয়ে থিংস টার্নড আউট আমরা হয়তো ওইভাবে এক্সপেক্ট করিনি। আফগানিস্তানের ব্যাটিং থেকে আমরা অনেক পজিটিভ একটা অ্যাপ্রোচ দেখলাম, একটা প্রপার স্কোর তারা দিল ডিসপাইট সাম হিকআপস হিয়ার এন্ড দেয়ার। তারপর তাদের বোলিং জাস্ট didn't show up, absolutely did not show up, and the Indian batting, being the typical Indian batting that it's reputed to be, turned out to be a one-sided game. So কিবিয়া, তুমি কিভাবে ডিসক্রাইব করবে এই ম্যাচটাকে? মানে টার্নিং পয়েন্টে যদি আমরা শুরু করতে চাই, আমরা বলছিলাম যে এটা কোনো আউট এন্ড আউট টার্নিং পয়েন্ট নাই। রোহিত শর্মা ইনিংসটা নিয়ে তাহলে একটু কথা বলি ফার্স্টে, যে ওয়ান ইনিংস জাস্ট ব্লোজ অ্যান অপোনেন্ট অ্যাওয়ে। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ওদের পাওয়ার প্লেয়ার অ্যাপ্রোচ অর ইভেন জাস্ট রোহিত শর্মার, ইউ কুড টেল হি ইজ হাংরি। জশ হেজলউডের কাছে এলবিডব্লিউ হওয়ার পরে they were 2 for 3. You could tell he's hungry and he wants to make runs and he wants to make a statement. So 280 was never going to challenge India's batting lineup a lot, but it could have challenged যদি তুমি আর্লি উইকেটস নিতে পারতা, তাই না? বাট ওরা আর্লি উইকেটসটা নিতে পারে নাই। সো আনফরচুনেটলি জিনিসটা যেটা হয়েছে, রোহিত শর্মা যে অ্যাটাকিং মোডে শুরু করছে, ইভেনচুয়ালি ওরা ডিমোরালাইজড হয়ে গেছে। আমরা আমাদের পেজ থেকেও আমি একটা পোস্ট দিছিলাম যে 12 ওভার হয়ে গেছে কিন্তু রাশিদ খানের কোনো খবর নাই, রাইট? অ্যান্ড তখন 14 ওভারে রাশিদ খান আসছে, বাট 14 ওভারে যখন রাশিদ খান আসছে তখন অলরেডি 120 না 130 রান হয়ে গেছে। সো at that point game already has slipped away, and tactical bolo or whatever it is, I think it's just showing যে একটা প্রফেশনাল ব্যাটার বা একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাটার who's at the top of his game on a specific day, যখন he puts his foot down and says I'm going to make a statement today. That's the difference between that and teams like Afghanistan. Before we go more into the individual performances, পিচটা নিয়ে তোমার অ্যাসেসমেন্টটা কি? ওয়াজ ইট লাইক গত ম্যাচেও দিল্লিতে আমরা অনেক রান দেখলাম, এই ম্যাচেও দেখলাম, ইজ ইট টু ফ্ল্যাট অ্যাকর্ডিং টু ইউ? বেশি ফ্ল্যাট, আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড কাপ স্ট্যান্ডার্ডে। মানে তোমার একটা ইভেন ব্যালেন্স দরকার ব্যাটিং আর বোলিং এর। অ্যান্ড উই স যে ইভেন ইন্ডিয়ার বোলিং লাইন আপ, যেটা অবভিয়াসলি অস্ট্রেলিয়ার এগেনস্টে এক্সেপশনাল বোলিং করেছে, দে মেড ইউজ অফ দ্য সার্ফেস, ইভেন they couldn't really find much purchase of out of it. Azmatullah Omar Zai, Hashmatullah Shahidi, ওদের পার্টনারশিপ মেড আ লট অফ ডিফারেন্স এখানে আফগানিস্তানের স্কোরের ব্যাপারে। আর আরেকটা জিনিস আমি দেখতেছিলাম যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে এই যে দিল্লির এই স্টেডিয়ামটাতে অ্যাপারেন্টলি স্কোয়ার বাউন্ডারিজ ওয়ার শর্টার দেন ইউজুয়াল। আর এই স্কোয়ার বাউন্ডারি শর্ট হওয়ার কারণে অনেক ব্যাটসম্যানরা কিন্তু এটাকে ওদের বেনিফিটে ইউজ করছে। অনেক স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে আমরা শর্টস দেখছি, যেটা হচ্ছে মানে অনেক অনেক জায়গায় কিন্তু স্কোয়ার বাউন্ডারিজ বড় হয় আর স্ট্রেট বাউন্ডারিজ শর্টার হয়। ইউ গেট লাইক অ্যান এগ শেপড কাইন্ড অফ আ স্টেডিয়াম অ্যান্ড পিপল ট্রাই টু হিট স্ট্রেট। সো এটা হচ্ছে অপোজিট ছিল। অ্যান্ড আই থিঙ্ক পিচ ফ্ল্যাট হওয়ার সাথে তুমি অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলতে পারো, ইউর নট দ্যাট ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য বল ডুইং টু মাচ। সো এখানে আ লট অফ ফ্যাক্টরস কাম ইন, যেখানে ইট বেসিক্যালি বিকামস ব্যাটসম্যানস প্যারাডাইস আর কি। আমরা যদি আফগানিস্তানের সব থেকে পজিটিভ সাইডটা থেকে শুরু করি, ফার্স্ট ইনিংস আফগানিস্তানের ক্যাপ্টেন হাশমাতুল্লাহ শাহিদি আর ওমার জাইকে আগে প্রমোট করা হলো, দুইজনই অসাধারণ ব্যাটিং করলো। ওভারঅল আফগানিস্তানের লাস্টের দিকে একটা কোল্যাপসের থ্রেট ছিল, তবে রাশিদ খান ডিড জাস্ট ইনাফ টু জাস্ট টেক দেম টু দ্যাট 270 প্লাস স্কোর। এইটা আফগানিস্তানের জন্য একটা মানে মোরাল বুস্ট হয়ে দাঁড়াতে পারে কিনা? জাস্ট আমরা আগেও যেটা বলেছিলাম যে আফগানিস্তান টুর্নামেন্টে হয়তো আমরা ওই এক্সপেকটেশন নিয়ে তারা আসেনি যে টুর্নামেন্টে তারা কোনো বড় টিমকে ওইভাবে হারাবে, বাট তারা হয়তো একটা ইনিংসে যদি এরকম একটা পারফরমেন্স দিয়ে দেয়, এটা একটা মোরাল বুস্ট কিনা আপাতত তাদের জন্য। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক তুমি আর আমি ডিসকাস করতেছিলাম যে ওদের আহ মানে ইন্ডিভিজুয়ালি ওরা হচ্ছে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার্স আছে, বাট দে নেভার ক্লিকড অ্যাজ এন ইউনিট, দে নেভার ক্লিকড অ্যাজ এ টিম। অ্যান্ড ওইটাই আজকে দেখছি যে আজকে ওদের পার্টনারশিপটা was a sign of, like, two different people, two different individuals coming together and actually creating that partnership, যেটা ওদের সময় অনেক সময় ল্যাকিং থাকে। অ্যান্ড ওই পার্টনারশিপটা একটা ক্রুশিয়াল স্টেজ যখন ওদের উপর একটু প্রেশার ছিল, ওয়াজ গুড টু সি। আহ মোরাল বুস্ট, আই ডোন্ট নো, মানে ওরা যেভাবে
ম্যান হ্যান্ডেল হয়েছে সেকেন্ড ইনিংসে, তুমি ব্যাটিং এর থেকে যে মোরাল বুস্টটা পাবা, আই থিঙ্ক ইট টেকস অ্যাওয়ে। আর প্লাস একটু ওদের অফ ফিল্ড ম্যাঙ্গো আর চিকুর কি বলে ড্রামা চলতেছিল নবীন আর বিরাট কোহলির। সো আই থিঙ্ক এখন তো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে। এখন তো ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে, এখন ওরা হচ্ছে ভালো দোস্ত হয়ে গেছে। সো আই থিঙ্ক মোর দেন দ্যাট, ডু ইউ থিঙ্ক যে এখানে আফগানিস্তানের বোলিং লাইন আপের there is a case for concern because people are just tonking them around at this point, essentially. I will definitely be concerned তাদের পেসারদের থেকে আমরা আই ডোন্ট থিঙ্ক এক্সপেক্টেড পারফরমেন্স অনেক দিন ধরেই দেখেছি। টু বি অনেস্ট আমরা ওইভাবে Yeah, ওরকম পারফরমেন্স দেখি, ফারুকি জাস্ট বাংলাদেশে এগেন্স্ট ভালো করছিল বলে আমরা ওর একটা রূপ দেখেছি, বাট ওভারঅল yeah, অন্য কোনো অপোনেন্টের এগেন্স্ট কিন্তু ওইভাবে ও পারদর্শিতা দেখাতে পারেনি। yeah. উল্টা আমি মনে করি যে গুলবদিন নাইম, whatever happened in 2019, গুলবদিন নাইম would have been an interesting and an important inclusion এই স্কোয়াডে, যেটাকে মানে করা হয়নি। তাকে কেন এশিয়ান এশিয়া গেমসে কাপে পাঠানো হলো এত এটা বাদ দিয়ে উইকেট এত ভালো করার পরে একে ড্রপ করা ইজ জাস্ট it's absurd. unexplainable. হ্যাঁ, it's বাট just এটা আফগানিস্তান ক্রিকেট, এখানে হ্যাঁ, সবসময় আনএক্সপ্লেনেবল অ্যাবসার্ড কিছু জিনিসপাতি হয়, যেগুলো নিয়ে যখন লাস্ট টাইম কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল টুইটারে একটা বড় লেভেল থেকে থ্রেড আসছে, ওটার পর হ্যাঁ, থেকে আর কেউ কোনো রাইট, কোয়েশ্চেন করে না। রাইট। অ্যান্ড সো প্লাস রিমেম্বার লাস্ট টাইম, সরি নট টু গেট টু অফ ট্র্যাক, বাট এই যে হামিদ হাসানকে হঠাৎ করে নিয়ে আসে, সাপুর জাদরানকে হঠাৎ করে নিয়ে আসে, পিপল হু আর নট এনিওয়ার নিয়ার ইন্টারন্যাশনাল। সো ইটস অলওয়েজ আ কিউরিয়াস কেস অফ হু ইজ গেটিং সিলেক্টেড ওয়েন। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি, আই মিন অন দ্য পজিটিভ সাইড তারা গুলবদিন নাইবকে এশিয়ান গেমসে পাঠায় অ্যাটলিস্ট সিলভারটা সিকিউর করতে পেরেছে, সো দ্যাটস সামথিং। হয়তো তারা জানতো যে ওয়ার্ল্ড কাপে কিছু পাবে না, ওখানে পাঠায় দেই। হ্যাঁ, এখানে অ্যাটলিস্ট কিছু একটা তো আসবে। হ্যাঁ, আসবেই। আর হ্যাঁ, যেটা তুমি বললা নট ক্লিকিং এজ এ টিম, যে যখন নাজিবুল্লাহ জাদরান 42nd ওভারে বা 43rd ওভারে আসে, 44th ওভারে আসে, এন্ড হিজ ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ ইজ লেট মি জাস্ট সি অফ জাদেজা, দ্যাটস নট রাইট। লাইক ইয়া, মানে সেকেন্ড বলে আউট হয়ে যাও, দ্যাটস বেটার দেন ইউ প্লেইং 10 বলস এন্ড স্কোরিং 2 রানস স্কোরিং টু এট রানস, দিস ইয়া, স্টেজ। ইয়া। আর তোমার আমরা যেটা বলতেছিলাম যে এই যে সেদিন মিড সেন্টনারের ফিনিশিং, আহ বা অন্য অন্য গেমে যে ফিনিশিংটা আসছে লাস্ট 5 ওভারে, তোমার 70 রান আসে, হোয়াট এভার ইট ইজ যেটা আসে, তুমি যদি লাস্ট 10 ওভারে নেমে ইউর বিং কশাস, ইউর থিঙ্কিং অ্যাবাউট কে বোলিং করতেছে, কাকে অ্যাটাক করবে, ওই সময় কিন্তু দের ইজ নো স্কোপ ফর দ্যাট। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট অ্যাগ্রেসিভ অ্যাপ্রোচ, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি ওখানেই ইউ ফল শর্ট আর কি, অন্য অন্য টিমসের কাছে এগেনস্টে। ইন্ডিয়ার ব্যাটিং, আই মিন in a weird way বেশি কিছু বলারই নেই। রোহিত শর্মা has always been great in World Cup, 7 centuries now, an all time record, কোনো প্লেয়ারের এত সেঞ্চুরি For নাই ওয়ার্ল্ড someone কাপে। who was dropped in 2011, eh? In favor of Yusuf Pathan, that In, that worked, end it of the day worked. that It worked. made it made it. I mean, in those conditions, it worked, right? So yeah, But হ্যাঁ, so রোহিত শর্মার পারফরমেন্স নিয়ে যদি কিছু বলতাম। yeah. I think exceptional, faultless innings. তাই না? He as a captain, he stood up and said, "This is how I want to play, and this is how we're gonna play to make sure that uh, we're in a good position heading into October 14th for the ICC's game of the year, game of the tournament, whatever it is." But I think on a more serious note, it was good to see Rohit get some runs. Oche in recent past has been short of runs, and I think when India go deeper into the tournament, they will need Rohit's runs. 2019 এ যেটা হয়েছিল যে Rohit's runs were always there, and even though they just fell short against New Zealand, they were exceptional throughout the tournament. So home World Cup, to have your captain and especially to have your opener scoring runs consistently is going to be very important. আর যেহেতু শুভমান গিলের ব্যাপারে you're still unsure about how he's gonna be or when he's gonna be ready, um, you you obviously have to hope যে at least Rohit is clicking, because ঈশান কিষানের থেকে ঈশান কিষান হচ্ছে মডার্ন ডে ব্যাসবল জনি বেয়ারস্টো লাইট। সো তুমি এখন you might get a good day out of ঈশান কিষান, you might not get a good day out of ঈশান কিষান, so you always have to have that hope যে Rohit Sharma will come through. শুভমান গিল ওয়াকস ইন, কি মনে করো তুমি? I would say so.
I would say so. I think Shubman Giller মানে performance in Asia Cup or even in the last 12 months মানে exceptional, তাই না? He's grown and he's matured as a player. আর it's a shame যে I think one person who should have also been here is Prithvi Shaw, তাই না? If you go by what history was back in the day, at least 3 years ago, 4 years ago. But এখন দেখা যাচ্ছে যে Shubman Gill has tiptoed Prithvi Shaw and gone on a very different direction and massively past him. Prithvi Shaw, although এখন injured, but he's fallen off the radar very much. But I think Shubman Gill is someone you pick as soon as he's ready, and India's batting just becomes that much stronger with Shubman Gill in it. The second innings, and the term you used, manhandle, but that's basically it. That's basically what India did in the second innings. Does it sort of show the gap is too big and too wide between the teams right now? হ্যাঁ, আই থিঙ্ক এটা একটা মানে এই টুর্নামেন্টের এই জিনিসটাই আই থিঙ্ক তোমার ফ্ল্যাট ট্র্যাকস হইলে যে জিনিসটা হয় তোমার night games hook, day games hook. Sometimes chasing is just easier because you know what's on the board, you know the pitch is flat, you know it's not doing much. To me, just you can hit through the line, you can just be aggressive or whatever. You're playing for net run rate as a in a way. And I think this shows যে there is a তুমি আমরা যে একটা ডিসকাস করতেছিলাম before we got on the show যে there's a tired system almost. You have your top 4 5 teams and you have your bottom 4 5 teams, and the gap between those teams is way too vast. And I think we talk about improving this ODI World Cup and globalizing the game. And I think এই যে আমরা 2015 পর্যন্ত যেই 16 team format দেখতাম যেখানে তুমি you play 3 games and you have the 4 groups, that was a much better format than this 9 team tournament where there is just so much gap between teams that you just almost by the start of the tournament, by the second round of matches, you probably know who's going to be your top four, and that takes the sheen out of a tournament like this. আজকের I guess আমাদের more or less turning points, takeaways সবই ডিসকাস করা শেষ. So overall, is there any chance? This is the note I want to finish on. Is there any chance যে ইন্ডিয়ার বোলিং পারফরমেন্সটা আজকে দেখে opponent team, it's not like they were bad or indisciplined. It's just that they were punished whenever they bowled too full or Too too full, wide too wide. Yeah, by a batting lineup that's not rated too high. আর আমরা তাদেরকে বাংলাদেশে এগেইনস্ট স্ট্রাগল করতেও দেখেছি কয়েকদিন আগে. So yeah, is this a sign of positivity for all other teams, especially the teams who are trying to compete at that level against India? yeah. I think আমরা যেটা বললাম যে আহ, আমরা কালকে যেটা বলছি যে দিস ইজ আ ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি টুর্নামেন্ট, তাই না? ইয়োর ইম্পেটাস ইজ ইন ইয়োর ব্যাটিং। আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ইউ ক্যাচ সামওয়ান অন আ ডাউন ট্রেন্ড, ইন্ডিয়ার বোলিং যদি একটু ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসে and if some teams catch on that, 2 games back to back teams scored 350 360 and India is not able to chase it down, all of a sudden India is in a very tricky position although their batting is very good. And so মানে তোমার কাছে কি মনে হয় যে what teams are more likely to take advantage of that? I think Pakistan has a good chance, but তোমার I think that's one team, but I'm not sure about the other team. But I think at least 2 games, there might be 2 games where teams can take a chance in that. আহমেদাবাদের পিচ অনেক ফ্ল্যাট, এটা আমরা জানি। সো মানে কারেন্টলি লিস্ট, লাস্ট ইয়ার ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট। আহমেদাবাদে ডেফিনেটলি পাকিস্তান সে অ্যাডভান্টেজ নিতে চাবে। আমরা Yeah, দেখেছি চেন্নাইতে ইন্ডিয়ার বোলিং একরকম, আর স্পিন ফ্রেন্ডলি পিচ না থাকাতে ইন্ডিয়ার বোলিং আরেক রকম। সো yeah, মোস্ট লাইকলি আহমেদাবাদে পাকিস্তান উইল ডেফিনেটলি, আগেন পাকিস্তান অনেক সময় ইন্ডিয়ার কাছে এই কারণেই হারে, জাস্ট বিকজ দে গেট ইন টু দেয়ার ওন হেডস। দিস ইজ দেয়ার বেস্ট চান্স টু রিয়েলাইজ যে না, ইন্ডিয়ান বোলিং attack does struggle on occasions on such wickets. It's not a bad bowling attack by any means. It's not say 2013 এর bowling attack যেটা Australia against 360 concede করতো and then the batters would have to go and chase that down. This is not yeah, that bowling attack. yeah, এটা হচ্ছে just a bowling attack that does struggle on flatter wickets. Bumrah is recovering from an injury. Siraj can be a bit hot and cold from time to time. The spinners have been on and off
ইন দ্য ন্যাশনাল সেট আপ খুব রেগুলারলি যে দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপের মধ্যে কেউই খেলেছে তা কিন্তু না। সো ওইটার অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি পাকিস্তান নিতে পারে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুক টু ফার অ্যাহেড, জাস্ট পাকিস্তানের ম্যাচটা বললাম বিকজ দ্যাটস দ্য বিগ গেম অন স্যাটারডে। এটা ইয়া। নিয়ে অনেক আজেরা কথাবার্তা হচ্ছে এখানে ওখানে। যেটা সো চলতে থাকবে, চলতে চলতে থাকবে। থাকবে। হ্যাঁ, সো ইয়া, বাট দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। yeah, I think main takeaway is, I guess, আমরা যেটা বললাম যে that tired system is almost coming into play, and end of the day তুমি যেটা মেনশন করলা যে there is an opportunity for teams to take a bite at India through this bowling performance, and if that happens, then uh, we might see some interesting results. Thank you very much, Fardin. I think আমরা আজকে ডিসকাশনের লাস্ট পর্যায়ে, সো হোপফুলি উই উইল বি ব্যাক। অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা একটা এক্সাইটিং ম্যাচ আমরা এক্সপেক্ট করছি, The ওটার পর first উইল বি ব্যাক। potential closely contested match আমার মনে হয়, দেখা যাক। দেখা যাক।